Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you and welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. In case எங்களோட spelling உங்களுக்கு புரியலனா இந்த vlog-ஓட பேர் அரகுறை get ready with me. பிகாஸ் ரொம்ப ஆசையாக ரொம்ப ஆசையாக தான் இந்த vlog-ஐ நான் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனால் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் எத்தனை மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பணும்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தேனோ திடீர்னு எனக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அதை விட ஒரு ½ முன்னாடியே கிளம்ப சொன்னாங்க. அண்ட் லிட்ரலி இட்ஸ் நாட் ஈஸி பிகாஸ் நான் வந்து எப்போவுமே பங்க்சுவலாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன். பட் ஐ ஹாவ் அ டைமிங் இன் மை ஹெட். ஆனால் இது ரொம்ப ரொம்ப அவசரமாக பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஸோ கடகடன் ரெடியாகி அங்கே போனால் ஒரு பியூட்டிஃபுல் இவெண்ட் தான் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணேன். ஆனால் ஏகப்பட்ட க்ரௌட் அங்கே இருந்தாங்க. அண்ட் வி ஹேட் சம் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் அண்ட் டிக்னிட்ரிஸ் ஹூ வர் தேர் as well. ஸோ ப்ரோட்டோகால் எல்லாம் இருந்துச்சு. அங்கே எதுவும் ஷூட் பண்ண முடியலை. அண்ட் நான் அந்த இடத்த விட்டு எக்ஸிட் பண்ணும்போது அங்கே இருந்த க்ரௌடில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா யூ வில் நோ க்ரௌட் டஸ் சம்திங் ரியலி கிரேசி இன் மை பிரெயின். ஸோ அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து சும்மா ஒரு 2 தோசை சாப்பிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு ஸ்லீப் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸோ மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி எக்ஸாஸ்டட். அதுக்கு நடுவில் நான் வந்து ஃபுல்லுக்கும் எடுக்கலை. என்ன லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணேன்னு உங்ககிட்ட சொல்லலை. ஆனால் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். பிஏசியோட ஒரு ஆரஞ்சு கலர் ஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று வரும், பீச் பேப் அப்படின்னு ஒரு லிப்ஸ்டிக். அந்த லிப்ஸ்டிக் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். ஒரு பொட்டு போட்டுக்கிட்டேன், கொஞ்சோண்டு வளையல், ஒரு சோக்கர் அண்ட் இயரிங்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டேன். அதுதான் நான் பண்ணேன். பட் அது எதுவுமே உங்களுக்கு காட்டல. ஐயோ, இப்போ இதை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாதுல்ல. நீங்கள் முதல்ல vlog பார்த்துட்டு வாங்க. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Literally, I'm not going to take that risk again because ஒரு 2 வீடியோக்கு முன்னாடியா என்னன்னு தெரியல, ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு ஹால் வீடியோ நான் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டு அது எடிட்டுக்கு போகும்போது தான் we realize that அதில் ஆடியோவில் அவ்வளோ ஒரு அப்னாக்ஷியஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்ட்டு. Meaning it was really crazy because புஸ்ன்னு வந்துச்சு. ஸோ இப்போது இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக மைக் கனெக்ட் ஆகிருக்காங்கிறதுல தான் என்னோடய ஃபுல் ஃபோக்கஸுமே இருந்துச்சு. பட் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இஸ் கெட் ரெடி வித் மீ. இட்ஸ் ஆக்சுவலி a very special get ready with me. I'm hosting an event and ஜென்ரலாக இந்த ப்ரைவேட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அப்பப்போ ஹோஸ்ட் பண்ணுறது உண்டு. லைக் கார்ப்பரேட் ஈவெண்ட்ஸ், லைக் ஒரு கம்பெனியோட ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரியெல்லாம். பெருசாக சினிமா ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஹோஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அண்ட் இன்றைக்கி நான் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறது இஸ் அன் இனாகுரேஷன். somehow life transitioned and I started becoming a guest at inaugurations. and பெருசாக ஒரு திறப்பு விழா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஆக்சுவலி ஞாபகமே இல்லை. பட் இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு கூப்பிடும்போது ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட். ஐ said yeah okay let me do it அப்படின்ட்டு. ஸோ I'm just getting ready. I have like about 20 minutes to do my makeup and then I'm going to do my hair. And last 3 times that I've gone for events only because ஐயோ கசகசன்னு இருக்குமேன்னு நினச்சி நான் வந்து பன்னே போட்டுட்டு இருந்திருக்கேன். இன்றைக்கும் பன் தான் போட போகிறேன் பிகாஸ் அதே தான் கசகசன்னு இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு பன் போட்டுக்கிட்டு I'm going to keep my makeup also quite simple, but I'm wearing a pattu saree, my mamiyar's pattu saree. So I want to like complement that saree also. Sometimes நல்ல கிராண்டான saree போட்டு நம்ம ஃபேஸை ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ஒரு மாதிரி மேட்ச் ஆகாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமோன்னு எனக்கு ஒரு தாட். அண்ட் இன்றைக்கி என்னோடய ஸ்கின் கேர்லேயே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால அதிலேருந்தே உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மறந்தே போச்சு பாருங்களேன், ஸ்கின் கேர் பண்ணல. I was actually going to start off with the makeup process. So இதுதான் the new inclusion in my skincare before makeup. This is the Dr. Althea 345 cream for all skin types, hydrating and calming அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை பற்றி நான் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு vlogலியே சொன்னேன், இந்த ஹால் vlogலியே. இது என்னன்னா there'll be 3 ingredients for blemish care, 4 ingredients for nourishing care and 5 ingredients for soothing care அப்படிங்கிறது தான் இது டாக்டர் ஆல்தியாவோட 345 cream. The texture is almost like Formula RX. நீங்கள் வந்து Formula RXோட அந்த ஆரஞ்ச் கலர் டியூப் நான் வந்து அது எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பேன்ல, அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா the texture is pretty much the same. Or it's almost like Clinique Moisture Surge கூட சொல்லலாம். I love the texture and I love the way it gets absorbed into the skin. It's almost unbelievable that இத்தனை ingredients இந்த nourishing, soothing, healing அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் the end product has not become very thick. I find that very interesting.
So I'm just going to apply this. இதில் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு like something that I have to go past. It's not a பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் or a flaw or something, but something that I'm just like, oh ஆமாம்ல இது இருக்குல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி is the smell of it. It smells just like soframycin. I don't know if you know this ointment. இது வந்து என்னோட childhoodல it played a huge role because ஒவ்வொரு தடவை அடிப்படும் போதும் சோஃப்ராமைசின் தான் எங்கள் அம்மா போட்டு விடுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி லைக் குட்டி இதுவாக ஓகே அழாது சோஃப்ராமைசின் போட்டு விடுறோம். ஸோ சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய அடியே இருக்காது. லைக் ஏன்னா சின்ன வயசில் ஒரு அடிபட்டுச்சு, ஒரு குழந்தைக்கு அடிபட்டுச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு பெரிய அடி இல்லைனா கூட அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது வலி இல்லைனா கூட அது அந்த எம்பாரஸ்மெண்ட்டாக இல்லை அந்த மோமெண்ட்டாக அது என்னன்னு தெரியாது, அது ஒரு மாதிரி மாறிடும். இட் வில் பிகம் லைக் ஓ ஆமாம் அழணும். அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த சோஃப்ராமைசின் ஒரு மெமரி என்னென்னா, சோஃப்ராமைசின் போட்டாலே ஐயோ எனக்கு ஒரு பெரிய அடி, எனக்கு வலிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பில்டப் ஏதோ மைண்டில் பட்டுருச்சு போல. ஸோ எனக்கு இது போடும்போதெல்லாம் சோஃப்ராமைசின் எனக்கு அடிபட்டுச்சா அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி தாட் வரும். அண்ட் இட்ஸ் ஸோ கிரேசி ஹவு I'm such a grown adult. I don't remember the last time I even looked at soframycin. But இன்னும் என்னோட லைஃப்பில் அது ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு பாருங்களேன். மை காட், your childhood really shapes youங்க. Which is why I firmly believe that childhoodலயே start treating your child as a future adult. Like நீங்கள் அந்த சைல்டுக்கு சொல்கிற கான்செப்ட்ஸோ இல்லை அந்த சைல்டை சுற்றி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற என்வாயன்மெண்ட்டோ நீங்கள் ஒரு சைல்டுக்கு மட்டும் க்ரியேட் பண்ணல, நீங்கள் அந்த ஃப்யூச்சர் அடல்ட்டுக்கும் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. அதனால் பீயிங் அ பேரண்ட் இஸ் நோ ஜோக், பட் ப்ளீஸ் பி வெரி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் எவ்ரி திங் தட் யூ டூ. லைக் இப்போ நான் சொன்னது இஸ் நாட் அ வெரி ஹார்ம்ஃபுல் திங், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ குட்டி திங், பட் ஐம் சேயிங் தெர் ஆர் ஸோ மெனி மோர் அதர் திங்ஸ் தட் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட். I put this Photon Hydra sunscreen that I use. Okay, so far the skincare is done. I already applied lip balm, but I think I would like to reapply this again. Wait, நீங்கள் என்னோட montage பார்த்தீங்களா? பார்க்கலன்னா இப்போ போய் பார்த்துட்டு வாங்க. So I gave my skincare a few minutes to settle down. இப்போ I'm going to go ahead with the whole makeup process, and அதில் எனக்கு எப்போவுமே first step is this spray. இதுதான் அந்த டால்பாவோட ஒரு ஸ்ப்ரே, மேலே ஒரு ஆயிலிஷ் லிக்விடும் கீழே கிளியராகவும் இருக்கும். அதை ஒரு மாதிரி குலுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் I just spray this all over my face. This smells so good, and it's also one of those spray. உங்களுக்கு சப்போஸ் ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது, நீங்கள் வந்து you like putting a mist on your face to kind of like refresh the moisture every now and then na கூட நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ரே ட்ரை பண்ணலாம், and it lasts a long while. It's very good, and I've seen so many of my friends who I know, like you know, like I appreciate their skincare game மாதிரி சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் கூட இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. It seems to be working very well for them as well. So இன்னைக்கு வந்து என்னோட பேஸ் ப்ராடக்ட்க்கு I'm going to use 2 of these NARS concealers just to bring like an even finish. அதில் I'm using macadamiaன்னு ஒரு ஷேட் and biscuitன்னு ஒரு ஷேட். Biscuit தான் என்னோட ஷேடாக இருந்துச்சு. When I get really tan, biscuit works so perfectly for me, and sometimes if biscuit is too dark, அது அந்த macadamiaவோட சேர்த்து வச்சா ஒரு மாதிரி macadamia biscuit எனக்கு செட் ஆகும். So this one's biscuit. I'm going to go ahead with biscuit. I'm just going to use my fingers first and start with my under eye. I'm going to try and keep this layer as thin as possible. ரொம்ப கேக்கியா வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால.
இப்போ everywhere that I went ahead with the biscuit, I'm just going to go over slightly with the macadamia because கொஞ்சம் இங்கெல்லாம் darkness இருக்குல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் neutralize பண்ணுறதுக்கு. Okay, so I think that's pretty much what I want to do with the base as such. இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னும் 2 க்ரீம் ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு போடணும்னு இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து நார்ஸ் இந்த லகூனாவோட ஒரு கான்டோர் ப்ராடக்ட். திஸ் இஸ் லகூனா 05 அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஷேட். Okay, so இது முடிச்சாச்சு. Another cream product that, not really cream, another tint that I wanted to use was my blush tint in the Prosh Beauty oda blush tint. இதுவுமே போட்டுக்கிட்டா then I felt like my base game will be really strong. So I'm just going to touch this jelly on my cheek, take it a little bit over the under eye area. That's the reason இதை நான் ஃபஸ்ட்டு போடல, because I knew I was going to conceal. I wanted this to sit on top of my concealer. முன்னெல்லாம் நான் இதை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே கன்சீலர் போடுவேன். பட் ஐ வாண்ட் திஸ் ஜெல்லி டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் கோ ஆன் மை அண்டர் ஐ. இப்போ நான் எந்தெந்த ஏரியாவில் இதை ப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும்ல. ஸோ அந்தந்த ஏரியாவில் இது டச் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங். ஸோ நோஸ்லையுமே ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் டு பி overlapped by the contour or something like that. So this is the first time நான் இந்த ஜெல்லியை வந்து அந்த க்ரீம் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக போடுறேன். We'll see how the makeup turns out. This is done. இப்போ I'm just going to use my finger to just dab and the jelly or a tint everywhere. Make sure it's nice. So if it's nice and sticky, I think we can go ahead with the powder. And powder I'm going to use in the Lakme oda compact da, because I feel like it gives one very interesting coverage, which is not really coverage, but it gives you that mattifying effect. So idan I use panna poren. Let's hope it works out well, okay? இந்த ரோஸே காணாமல் போகிற அளவுக்கு நான் இது யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ணது வந்து ரியல் டெக்னிக்ஸோட ப்ரஷ். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது Forever 52ஓட ப்ரஷ். I'm gonna like slap this powder onto my face and really set all the cream products well. Because in the event oda ஒரு section வந்து outdoorல நடக்க போகுது and ஒரு small part of it is going to happen
indoors. So I will give importance to the outdoor part of it when I do my makeup and try to keep the base as solid as possible னு நான் ஒரு attempt பண்ணுவேன். ஆனால் மற்றதெல்லாம் கடவுள் விட்ட வழி. Okay, so base is set and I think it's looking good. So adnale ippo we will move on. I'm wondering if my face still feels sticky. I think it feels a little sticky, so adnale maybe இன்னொரு கொஞ்சம் லூஸான brush வச்சு I'm just going to apply more of this powder. I think it's that Althea cream because இன்னைக்கு புதுசா அதானே ட்ரை பண்ணேன். So it's feeling more sticky, like அந்த செட் ஆன ஃபீலிங் வந்து பெருசா இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியா ஃபீல் ஆகுது. Okay, I think it's good enough. We'll see as the day progresses எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இப்போ we'll move on to eyes. Eyes, I'm going to use this Tarte or a travel size palette. I'm going to take one fluffy brush that I should have. Okay, I only have the small one. Okay, we'll use this. The Sugar Oda Blend Trend eyeshadow brush. So, இதை வச்சுக்கிட்டு I'm just going to create அந்த crease lineல ஒரு shadow effect. இப்போ I'm going to take, there's this dark brown shade, okay? I'm going to just use my fingers to apply it in the outer corner area and just blend it inwards. And இப்போ அந்த central region க்கு there's a dark brown shimmer and slightly champagne shimmer. இதுவும் I'm just going to mix it in my fingers and start touching it here. Okay, so this is going to be the eyes, or a slight shimmer, but otherwise we've kept it konjam balanced and neutral. Mela vanda I'm just going to make the crease line slightly deeper. And idukapro oru romba important step follow pannom, which is don't look too much into it, it'll be fine. இப்போ eyeshadow இதோட I'm going to stop. என்னோட lower lash line I'm actually going to use in the Hue brand ஓட Amplify eyeshadow stick. So I'll just apply it in the outer corner and use my finger to just blend it inwards. That's the effect.
Okay, this is done. இப்போ ஐலைனருக்கு நான் அந்த சிம்பிளி நாம் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. I'm going to use the Maybelline gel eyeliner pot because I would like a more defined look. So I'm taking in the Prosh Beauty oda liner brush and I'm going to dip it into the Maybelline pot. And we'll start drawing. Okay, so I'm happy with the eyeliner. So இந்த நீட் லுக்கோடவே நம்ம வச்சுப்போம். ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நீட் லுக் பண்ணியில்லை because I was always doing that messy thing like smudged liner look. இப்போது I really want to do my eyebrows because ஐஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஐப்ரோஸ் பண்ணாதது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆடாக இருக்குது. அதனால என்னோட பிஏசியோட ஸ்பாட்லைட் பேலட் அண்ட் ப்ராஷோட இந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டு I'm just gonna first rub my fingers on my eyebrows and remove whatever extra product buildup is there on it. And then in the spoolie use panni, I'll brush out the hair. And then I'm gonna go ahead and fill it. Okay, so eyebrows are filled. இப்போ mascara போட்டுக்கலாம். Mascara I'm using this Nykaa Super Light Mascara. That's almost going to get over. Mascara is done. இப்போ திருஷ்டி போட்டு வச்சுக்கலாம். And I want to add a little bit of powder blush. அதுக்கு இந்த Simply Namoda blush duoல I'm going to use just the lighter shade because it's a daytime event and I don't want too much also. Actually, that sticky feeling of
the whole thing is actually gone. அந்த ஆல்தியா க்ரீம் யூஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் பிச்சுன்னு இருக்கேன்னு நான் நினச்சேன்ல, அது ஆக்சுவலி போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த செரமைடு செட்டிங் ஸ்ப்ரே வந்து லைட்டாக அடிச்சுக்க போகிறேன். ஸோ பை த டைம் ஐ ட்ரேப் த சாரி அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் கம், ஐ ஃபீல் லைக் இட் வில் செட்டில் டவுன். அதுக்கப்புறம் நம்ம லிப்ஸ்டிக் மட்டும் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். This gives a beautiful cooling effect that I'm such a fan of. எப்படி அந்த பாட்டில் ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா, இது இப்போ ஏசியில் நான் உட்காந்துட்ருக்கேங்கிறதுனால அந்த கூலிங் எஃபெக்ட் கிடையாது. ஹாட் சன்னில் இந்த ஸ்ப்ரே அடிச்சுக்கிட்டா கூட கூலிங் எஃபெக்ட் சூப்பராக இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த ப்ராடக்டில். இப்போது நான் வந்து போய் ரெடி ஆகிட்டு வரேன். ஐ திங்க் மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதே செட்டப்பில் நான் திரும்ப சாரி எல்லாம் போட்டுட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டூ லைக் அ பேசிக் பிரெய்ட் ஆர் மேபி அ பன், ஐ டோன்ட் நோ. எது பண்ணுறேனோ அது பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். ஏன் வந்து இருந்தாலும் இது ஒரு விலாகாக நான் போடணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் நான் யூஸ் பண்ண அந்த மேக்கப் காம்பினேஷன் ஆக்சுவலி அவ்வளோ வேர்த்தும் அவ்வளோ நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் டச்சப் எல்லாம் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்தப்போ கூட என் மேக்கப் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அந்த காம்பினேஷன் இட் லுக் வெரி நேச்சுரல். ரொம்ப வந்து அடிக்கிற மேக்கப் மாதிரியும் இல்லை, அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இல்லை, சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால இந்த விலாகை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அந்த டெக்னிக்ஸாவது நீங்கள் பார்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை போட்டேன். மன்னிச்சிருங்க. அடுத்த தடவை நிஜமாக ஒரு நல்ல கெட் ரெடி வித் மீ நான் போடுறேன். நாளைக்கும் எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது, அதுக்கு நான் சூப்பரான கெட் ரெடி வித் மீ பண்ணுறேன். அவ்வளோதான், பண்ணுறோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். லவ் யூ. பாய், virtual hugs.